আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব ইজি একটি ফ্লাওয়ার পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 2 নম্বর তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যেহেতু এটি একটি কালো রঙের কাপড়, তাই আমি প্রথমে হোয়াইট কালার ইউজ করে পেন্ট করে নিচ্ছি। রেড ও ব্ল্যাক কালার মিক্সড করে মেরুন কালার তৈরি করে নিচ্ছি। হোয়াইট কালার শুকানোর পরে পেন্ট করে নিচ্ছি। আমার চ্যানেলে আরও অনেক পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 12 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। হোয়াইট কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 9 নম্বর তুলি ইউজ করছি।
যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 9 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। গ্রিন কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।